oli ku safari ya mulimu abalala bakyesibye mu jaamu naye bateekako emotoka mu motoka zaabwe radio batuwuliriza ku masimu gammwe mutuwuliriza na buli wosinzira okubeera nti twegasseeko ku lunaku luno era olunaku bwe luba lwakuna tubeera n'omukulu Tamale Mirundi gwe njagala okwebaza mutabani wa Yowana ne Mole yakyaliwo Mirundi bamubuulira nti bakuyita ku nsi nti oli gwe nalekayo naye nze njagala okwebaza abantu banna kuba bakola strategy nti nina okubeera omwavu ennyo abagagga bonna bizinesi zange ne bazitta bonna bwaba ogwo nazitta kodumi wa president ngaaga nti olunaku lumu ndi mufukamira abo tekisoboka mandu atefukamira naye abantu bampeereza ssente kedde ku makyanga waliwo aweereza akakadde ate ayogedde n'ennyali 1 million waliwo omusajja namwewuunya nnyo yaweereza emitwalo 5 nemukubira esimu nga mukulu wa kika mitwalo eki naye nga mukulu waki otwogeredde ku Mmengo mukulu waki amuteringiyo eno ensi Katonda yakola obwongo bw'omuntu ne bwotudde naye wano nina amaanyi mu ggwanga muno aba obwe yalowooza bakola strategy bangobe mu gavumenti bakole ki nze ndi mmandwa emandwa ekola etya emandwa tekubwa emandwa tejogera abazibe bakugamba okatera mandwa nti njinyeseza akayo kale bakaliijo kasita okuba emandwa ekusasula oyo omulenzi oyo ejjoguli ayina mu mutwe bajja ddi mu malamu olabe ku mikolo gya mukozi ngenzi gyaleero kozi saagenze na kubitegeka ye expressed muwagizi wange anjagala nnyo mwagala bankuba mu state house ne banfulumya naye omulenzi najoga famire yange emyaka 9 tinja kumufukambira ku misango gye weddiza gwe wenyini nange namugende waffe mu lwensinga bajja kundi bajja kubanze sina kyenjogera nabo sina kyenabakola bajja kuteebula omulenzi oyo ajja kuteegula n'obujozi bwe ate nze nti okufa ku myaka 65 bwonzita nsanyuka nnyo bwonsiba mukomera nfa mangu kati sina kyentya maze emyaka 9 nga antaddeko obujozi bwe bwonna ku misango gye gyeyeddiza I can't bring this I will never talk to him era sinza genda mu bintu yes kakati nze nkugamba obujozi obwajja kubusasula omuziba akugamba nti njinyeseza kalyo kaliba kaliijo muziba nakugamba nti okabonekizira okubi okawunga nnyo kumukakita wazalireka mu Uganda kitegeeza ti bwolabanga ekintu ekizza okusanyawo famire eyo tojoganga musajja kumujoga nnyo okabonekizira okubi okawunga nnyo kumukakita wazalireka ti bwolabanga ekizze okumalawo famire eyo waayo nnyoko naye mukakita wasigalewo amaka gawone omuziba yagenda yalaba omuntu gwotasobola kuwaayo naye omuziba akugamba okabonekizira okubi okawonga nnyo kumukakita wazalireka ejjooga eryo lyemujoga abantu mwalirire se waayo nnyoko wakiri mukakita wasigale nga akola ki azalira amaka is not a good decision but the muziba tells you if the family egenda kuggwawo kiriza nyoko yafe muweeyo okabonekizira okubi okawunga nyoko mukakita wazalireka mwezi abaziba mbagala nyamunoti emuziba amwe muganda kakati omuziba najjakwa bwaba yaganye ekintu nga nzi kiŋŋaana niŋŋaana omuziba akugamba balindeebera kaseego ka musansala kasi omuziba akugamba nti balindeebera kaseego ka musansala abaagayo ka musansala yali mwami w'ekizibu nagende wa mukwano gwe bamuwa omwenge mungi nnyo nayonoona mu buliri kati bwakeera kumutyenaga
obuliri mbwonoonye munayogera nti n'atema nadduka nayingira ekibira bwayingira ekibira musansala nabula nibo munoonya nabula nabunduka enviiri bwati nabula ali mu kibira lyamatungulu kati obwana obwava mu bwakabaka bwa musansala bwagendanga mu kibira okulya amatungulu okukolaki nebumulaba omusajja wana nebumwetegereza baali bakola mu lubiira abasenye nabo musansala aliyo taliyo nabubuuza musansala yakolaki abuuza obwana bwakolanga mu lubiri yabutegeera yali amumanyi nga kabaka bwobeera akajende wa munywanyiwe akanywa malwa mangi akania munju ya munywanyiwe abaddu bakawulira abazaana bakawulira bonna bakawulira balindebera kaseegu ka musansala musansala yakasiridda kaseegu siridda kasita omuziba akugamba ngaomujoze nnyo nojoga omuziba akuga nti balindebera kaseegu ka musansala kasita omuziba akuga nti balindebera kaseegu ka musansala abatajja ekikola balindebera kaseegu ka musansala abaddu bakawulira nti bakawulira abazaana bakawulira abaana bakawulira akajende wa munywanyiwe akanywa malwa mangi akanie munju ya munywanyiwe abaana bakawulira abaddu bakawulira balindebera kaseegu ka musansala kasita omuziba akuga nti balindebera kaseegu ka musansala aganye naye kyebakola abaana bakomawo mu lubiri ne boogera tulina omusajja gwe tulaba atubuuza naye yabunduka dde enviiri yakolaki atubuuza ti abaddu bakawulira tibakawulira abazaana bakawulira tibakawulira balindebera kaseegu ka musansala kwe kugenda ne bakima musansala bamukimayo mu kibira ne bamuza ku bwakabaka obwana bwayogera tulina omusajja gwetula nga musansala yabula kasita omuziba akuga nti balindebera kaseegu ka musansala abatajja ekikola nga abatajja ekikola tojoga muziba nze abantu bonna ninakalikeya kati abasoga mbayinamu omwana luwamputtu wonna n'abanyankole era ate waliwo omusajja omugagga tewali musajja muganda atalina mukazi muyima abayima balina emikisa bebalabirire n'abasaamya one of my wives is musaamya omulugwala mutya mukambwe yetagaddwa ayina gweyokya butto omulugwala taza oyo mutya n'omulundi ayina ebiteega azaala kizaala anti ekiteega bwoba oyagala okulwanyisa anti ekiteega bwoba oyagala okulwanyisa ekiteega okiteega kalaayi ng'okifunise tekirinya lusozi kiremera mu nju gwaza kati wuyo okimanyi ejjembe ng'onaalisobola gumba lya mbizi oba b amayembe nga agakola omwana n'afuwa oba n'apama gatema ekikubi ate ekyokoola waliwo ekyokoola lemwe mubimanyi nti ebyo byonna byoyogera biyitibwa byokoola ekyokola kirala ekyokola kimubeera nakyo mu famire nekyetuma kati bwemba nayambadde esaati yo ekyokola kijja nekinkonkona esaati yabbandangi kimi nga tugitumye toleete baga nti ejjembe lyamu nokyokola ejjembe lyogeranga abantu ekyokola kirala kibanja kyokka kyo kyetuma ewaka nga munyumya ekitambo kirala ekiteega kirala kyo kasita okiteega ekalaayi tekibuuka ekiteega tikirinya lusozi ejjembe ejjembe
omwana nafuuwa nga bali musabu oba napama negumba lyembizi n'amajini masiraamu ejini teriyingira wali mbizi tegeeza bwoba oyagala okugoba amajini onyokeza egumba lya mbizi olyambala mwanda we oba mbulago lwaki oyambala mwanda we lwaki simbulago nesoma akatabo omayinzi me I help you I predict things nakugamba nti banda tubadde wano ebbanga ddene naye bwenjogera ebigambo 10 8 gulabika and I write kati soma akatabo ako soko babulire nakawandiika some people say mutebubeerayo akatabo kaakano kalina kaliko eddiba liddugavu understanding mafia politics nali nkawatikidde benaali kakati wano ennaku z'omwezi omwaka gukafuluma gwejagala tulyoke tutandike 2012 mu Desemba ennaku z'omwezi zaali 25 yali Christmas I usually write my document wakayita emyaka 10 akatabo kano kakafu naye nze njagala nnyo afende muhoozi muwandikidde akatabo kembadde njagala okuleeta muwandikidde akatabo aka birthday fende muhoozi mwagala nnyo nnyo emusabira omanyi omuntu gwoyagala ne bootajja ku mukolo ne bootajja ku ki but the fact that he appointed me selected me among many Ugandans that one satisfied me abakatoliki baga nti togwanidde oyingire mu wange naye omwoyo gwange gunaawe yogera bwogezi kigambo I'm not capable nebo batoyingidde mu wange naye kigambo yes okay kakati omutwe ogugamba nti akatabo ngeri kali kakadde oyinza okuba wakagula nakodda genda ku lupapula lwa 29 omutwe ogugamba nti how mafia politics is applied in parliament. Although many would wish to describe the situation in Parliament as a power struggle between the legislature and the executive, the presence of mafia politics is very prominent in the August House. Like in my earlier submissions, my considered view is that the political enemies of President Museveni are manipulating the House as they have tried to do with the religious organizations, Mengo, and the civil society. However, we need to critically look at Parliament as an institution. Uganda's Parliament is composed of 3 formidable groups, and they are: number 1, the opposition. These have come to realize that it is easier to hoodwink NRM MPs to support their interests if they are packaged as national interests. For example, NRM MPs were tricked to support essential motions against ministers, believing that they are fighting corruption. What the opposition MPs did was to package these anti-government motions as intended to solve a problem in government. What the NRM MPs overlook is that such motions undermine the credibility of their government. It is not in interest of the opposition to clean up their opponent. However, during such motions, we hear slogans and phrases such as, "This is not NRM, this is a national matter that should unite all of us because corruption affects all of us irrespective of political affiliation." Therefore, NRM MPs on many occasions end up helping the opposition. In fact, for a party like NRM capable of cleaning itself, the essential motions against ministers would originate from the movement caucus, not the opposition, as the current trend is today. This explains why the Public Accounts Committee, headed by the opposition, has taken center stage in the battle against corruption. Why the government has failed to highlight list at PAC is its own creation, although it is a Commonwealth principle that the opposition heads PAC. This does not mean that it grants us freedom. PAC is not CID that investigates cases. No, it depends on the Auditor General's report, whose independence depends on the leaders in a particular country. In the case of Uganda, this is granted by President Museveni. No auditor is a foreign diplomat with diplomatic immunity.
What this means is that the Auditor General's independence is granted by the government and the president, not the opposition. However, the public has been made to believe that the Auditor General is a byproduct of the opposition, which has grabbed the credit from the government. Another important factor is that not all countries have vibrant parliaments. Having an elected parliament does not ensure its freedom. For example, between 1980 to 1985, we had multi-party politics. Did you have PAC in parliament? Did the opposition play its role? In many cases, opposition MPs resorted to boycotts. They did not have the political clout like today, and it's because the executive then did not grant its freedom, because Obote was not a Democrat. Parliament's freedom has been granted by the NRM government. Number 2, money-making group. This is a shrewd group that has taken advantage of the corruption in government. Although Parliament must be populist, but this does not mean abandoning its cardinal role. MPs have realized that once the corrupt are subjected to pressure, they play ball. Another score by Parliament against the executive, the nature of its operation. Although this is a legislative assembly whose cardinal duty would be to make laws, Parliament has surpassed the powers of other institutions. Has usurped the powers of other institutions, and the public does not see this danger of moving towards a parliamentary dictatorship. Parliament is seen by the gullible public as succeeding where the executive has failed. When ministers are put to task in Parliament, they are left to fight alone. This explains why ministers Saida Bumba and Dr. Kidu Makuya and the Choga ministers decided to implicate the president in their scandals to win favors from PAC members who are from the opposition. This creates double loyalty. But who can best help one in danger? Is it PAC or the president? I was amazed when State House officials handed over a list of RDCs to the Presidential Parliamentary Committee, whose bias against the president is obvious even to a baby. The committee recommended the sacking of RDCs because they knew that it would undermine the president. It was intended to prove to the affected RDCs that the president could not protect them. In my opinion, Parliament cannot verify one's academic qualifications. This is the role of courts because parliamentarians themselves have had this academic problem and have always been referred to the courts. In order to undermine the president, the committee ordered the scrapping of State House scholarships because they were giving the president political mileage, which had to be undermined. Interestingly, Parliament was not abolishing the scheme. It was rather being transferred from the president, the Minister of Education, where they can easily share the offers for themselves. Furthermore, unlike the executive who has strictly observed their role, Parliament orders the arrest of corrupt government officials. They have ordered sackings, they have handled public issues like markets, they have revived court cases, they have intimidated the judiciary, IGGs and other government institutions. In a nutshell, they successfully insulated themselves from public scrutiny because they are perceived as an active parliament. In villages, the LC chairperson who follows the law becomes unpopular. People want action, not legal jargons. Fortunately for MPs, nobody comes to question their mode of operation. The media wrongly believe that the parliament is complementing the executive. They think that MPs are doing what the executive has failed to do. Parliament is also the largest source of information in Uganda. Its news in many cases follow into the sensational nature, which boosts newspaper sales. This has cemented the bond between MPs and the media. Secondly, newspaper sales depend on conflicts, non-development issues. The way our parliament operates always reminds me of mob justice.
Many villages prefer mob justice because it is quicker at dispensing justice